Eid-ul-Adha 2025 at the Ghana National Mosque. Download Solutions TV. Solutions for the people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. MashaAllah, you look so beautiful. Please, your name? My name is Habiba. MashaAllah. Habiba, today is Eid. Are you excited? I'm very, very excited. MashaAllah. Je m'appelle Isaka Okaya. Je suis quitté au Bénin. Je salue les gens, les musulmans qui sont venus au mosquée pour faire les choses. Parce que je vous remercie à tout le monde. Mashallah, mashallah. So my brother here spoke in French. I hope you all understand it. Yes. Babban imamu Idris yau yana gidan gaskiya da yin kansa. Babban sarki kuma na Juma bayan sallar Idi akwai yanke ma waɗanda Allah ya sauwa kama wani kuma ya doki lokaci saboda shuke sallar yau ɗaya waɗanda ba su samu labari ba su yafi abin da ke shi kenan Allah mai mai tamuna Allah ya kusa wa shekara. Wani sun da sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you very much, Honorable Minister. ومن أراد الذكر فإن له معيشة ضنكا لا يقل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى في الدنيا والآخرة فلا سعادة للعباد ولا عز ولا رفعة في الدنيا والآخرة إلا في تعظيم شرع الله عز وجل. انظروا عباد الله إلى أمة الإسلام عندما كانت المطيعة ونبهها مع قوة بشرع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عاشت حميدة سعيدة في الدنيا مع ما ينتظرها من شرف الآخرة وسعادتها. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عظيم. وانظروا عباد الله إلى أمة الإسلام اليوم كيف هذا دين الله فأذلهم الله واستعانوا بدين الله فأعانهم الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. MashaAllah, you look so beautiful. Please, your name? My name is Habiba. MashaAllah. Habiba, today is Eid. Are you excited? I'm very, very excited. MashaAllah. So please, is there anyone you want to send an Eid greetings to? Eid greetings to my family, my parents, my siblings, my friends, everyone at large. Eid greetings to you as well. Thank you very much. May Allah accept our prayer. Ameen. MashaAllah. Je m'appelle Jawad Salifou. Mashallah. Je salue à tous les musulmans et vous souhaitez la bienfaite à tous les musulmans. Le grand fête de Tabaski, je vous remercie à tout le monde. Mashallah, mashallah. So my brother here spoke in French. I hope we all understand it. Yes. So my sister, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Isaka Okaya. Je suis quitté au Bénin.
Je salue les gens, les musulmans qui sont venus aux mosquées pour faire les choses. Je vous salue, la bonne fête, quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, who am I here with? Yasmin. MashaAllah. Yasmin, are you excited about today, knowing that today is Eid and we are here at the National Mosque? We've observed our prayers. Alhamdulillah. Are you excited? Oh, Alhamdulillah, I'm really, really happy. I'm very excited that today is Eid. Alhamdulillah, and then we are done with prayers and all that. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanku sunanka? Sunana Malam Abdullahi. MashaAllah. Yanku sunanka? Sunana Ishaq. Okay. Yanku sunanka? Sunana Anas. Sunana Muhammad Sani. Sunana Umar. MashaAllah. Ku duka yau Eid mun gode ma Allah. Allah ya kai mu sabon shekara. Ina so ku gaishe family ku. To da farko dai muna gaida iyayenmu su da kannanmu Sadiya, Maraisiya, Shamsiya, su Aliyu duk muna gaida su. Muna roƙon Allah ya ƙara maimaita mana. Allah ya ƙara maimaita mana. To alhamdulillah ala kulli halin. Gaskiya wannan rana muna matukar farin ciki. Muna fatan Allah ya ƙara nuna mana makamancin wannan ranar. To ni dai zan miƙa gaisuwa na ga iyayena waɗanda su suka sanadiyar duk wani mataki da na kawo su ne da addu'a su. Ina miƙa gaisuwa gurin babana Malam Adamu, Allah ya ƙara nisan kwana, da mahaifiyata Malama Aisha, ita ma Allah ya ƙara nisan kwana, da babban yayana wanda nake bin shi Sagir, shi ma Allah ya dafa mai, da sista nawa Fatima. Ina godiya, Allah ya ƙara maimaita mana Idil. We are happy, we are happy. MashaAllah. MashaAllah. We are happy, we are happy. So brother, kai ma ka gaishe family ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya mu'allim. To da farko dai ina gaishe da ƴan uwana na gida. Da fatan kun yi sallah lafiya, mu ma nan da alhamdulillah mun yi sallah lafiya. Kamar dai irin su Mamuda, da fatan kai sallah lafiya, ina gaishe ka. Hajiya Aisha ke ma dai da fatan ina lafiya, ina gaishe ki. Hajiya Zainab Abu ke ma dai da fatan kina lafiya, duka ƴan uwa ina gaishe ku. To da fatan dai kun yi sallah lafiya, mu ma alhamdulillah mun yi sallah lafiya, ga mu a birnin Ghana a babban masallaci mai suna Ni'ima. Alhamdulillah. MashaAllah, MashaAllah. Brother. Ya muna gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokacin. Da farko dai zan gabatar da yayanmu da kannanmu da Hajiya Hadiza, muna miki godiya. Sannan sai Maharazu Zuwaira, mamanmu Aisha, sai Muhammad Rabiu. Alhamdulillah. MashaAllah. Assalamu alaikum. Eid Mubarak al'ummarmu na musulmi duk duniya. Ina gaida mutane na daga Najeriya, family dina kamar haka mahaifina Inusa da mahaifiyata da yayana na kaina Muhammad Sani da kuma yayana Bashir da kuma yayana Ali. Ina gaida kanwata wadda nake ji da ita sosai da sosai, Khadija. MashaAllah, MashaAllah. Mun gode kwarai. Allah ya kai mu sabon shekara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum salam. MashaAllah. What's your name? My name is Nasrullah Ibrahim. MashaAllah. So today is Eid. Are you excited about today's being the Eid? Yes, please. I'm very excited about the Eid. MashaAllah, MashaAllah. So I would like you to send a message to your loved ones, your family and friends, wishing them Eid Mubarak. Okay. Firstly, I'm going to pray for my mom for making this day a very good day to remember. And thanks to my dad, my grandmom, and my friends. Shout out to all of them, my friends. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. From behalf of Gambia Solutions TV, we want to wish all Muslims across the globe happy Eid Mubarak. May Allah make us witness another Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Download Solutions TV. Solutions for the people.